Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syukri, Encik Muhammad Syukri bin Muhammad Yazid. Awak boleh panggil saya Sir, Encik Syukri, ataupun Sir Syukri pun boleh. Alright, so tak ada masalah. Jadi pada minggu ni, pada 23 bulan adalah Hari Keputeraan Sultan Johor. Jadi kita cuti. Right. Walau bagaimanapun untuk kelas minggu ni, saya akan gunakan method video lah. Method video. So nanti pada video ni, saya akan bagi lecture. Kemudian di hujung video ni saya akan berikan beberapa soalan. So nanti kemudian akan saya berikan mungkin dalam Google Form. Dalam Google Form untuk awak isi jawapan awak lah. Alright. So untuk video ni adalah berkenaan dengan awak punya course name. Kita punya nama kursus iaitu Occupational Safety and Health. Kod kursus DAE10102. Right, so for the synopsis for this course, so this course introduces students to knowledge and skills in occupational safety and health in workplace. Scope of study includes health, safety, and environment management. So introduction to OSH, OSHA 1994, the Act of 514. FMA 1967, EQA 1974, Occupational Safety and Health Management System, Safety, Health and Environment, Culture, Risk Management and Assessment, Introduction to Risk Management, Risk Assessment Techniques, HRARC, and also physical injury and controls, introduction to physical injury, construction work, electrical work, mechanical work, chemical work, health hazards, introduction to health hazards and hygiene, chemical hazards, physical hazards, biological hazards, hygiene, and accident investigation and reporting, introduction, accident investigation and causes of incident analysis, and also data collection method. So overall, all is about occupational safety and health during your work in the factory or in the laboratory. Dalam khususnya apabila saat bekerja nantilah. Bukan saat bekerja saja, malah nanti awak akan masuk di lab ataupun bengkel, di mana awak perlukan menggerudi ke contohnya, atau membuat wiring. Itu semua memerlukan safety. Safety, occupational safety and health. Jadi insyaAllah ini RPP, antaraan RPP nya lah. Alright. So for this week, week 1. So we will cover chapter 1, the health, safety and environment management. So we will go for this video 1.1 and 1.2, maybe until 1.3 maybe. So nanti kita tengoklah macam mana keadaannya. Bisa katakan dalam lebih masa lagi nanti akan saya sambunglah. Alright. So kita proceed. Dengan kita punya lecture. Alright. So we will go to the health, safety and environment management for chapter 1. The subtopic will include 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and also 1.6. That will cover the introduction to OSH, OSHA, FMA, EQA, Occupational Safety and Health Management System, Safety, Health, Environment, Culture. So we go to the 1.1 introduction to OSH. So what is OSH? So OSH
Is a cross-disciplinary area concerned on protecting safety, health, and welfare related to work. So protection of workers and others. That one is OSH. Okay. Interaction of various disciplines. Okay. So we have in factory for example, dekat kilang, tempat kita kerja, kita ada risiko. Risiko. Contoh kalau tengok dekat sini, risikonya tali tu putus. Ni risiko ni disebabkan apa? Disebabkan ada hazard ataupun danger. Benda-benda yang berbahaya. So some basic definition. So health. Health is the protection of bodies and minds of people from illness resulting from materials, processes, or procedures used in workplace. So safety. Safety is can be defined as measures and practices undertaken to prevent and minimize the risk of loss of life, injury, and damage to property and environment. Welfare. Welfare can be defined as the provision of facilities to maintain the health and well-being of individuals at workplace. Hazard. Hazard is a source or situation with potential for harm in terms of human injury or ill health, damage to property, damage to the environment, or a combination of these. So risk, combination of likelihood of an occurrence of hazardous events and the severity of injury or damage to property or environment or combination of this. So danger. Danger is a relative exposure to hazard. So hazard classification. So hazard can be classified into 5. So first one we have physical. Mainly hazard that can cause physical harm, which is the mechanical and electrical. From mechanical work or electrical work, and sometimes in the construction. Where we use biasanya kalau kita gunakan apa perkara-perkara yang benda-benda yang fizikal. Contoh kalau kita buat construction, kalau kita buat construction, dekat bahagian construction kita kena pakai safety helmet. Untuk kita punya kepala, lindungi kita punya kepala, kan? Sebab di sana kita tak tahu kemungkinan apa yang akan berlaku. Alright. So and then next classification is psychosocial. Psychosocial, where any factor or situation or stressor that may cause distress or physiological harm and social problems. Ini berkaitan dengan kita punya kerjasama. Mostly untuk kita punya social lah. Stress dekat tempat kerja ke apa, kan? Itu salah satu daripada kelas hazard lah. So and then we have ergonomics. Workplace condition that pose the risk of injury to the muscular skeletal system of the worker. Ini dari segi hazard dari segi persekitaran. Hazard daripada tempat persekitaran. And then dari segi chemical. Arises from contamination with harmful or potentially harmful chemicals. Ini mostly, cakap mostly dalam lab, makmal, yang mengandungi bahan-bahan kimia. Selain daripada itu, kalau saya tak silap, dekat bahagian construction juga ada. Ada some chemical. Some chemical, contoh nak buat simen, kan? Lepas tu nak buat gam dia antara building, kan? Alright, so itu semua di mana tempat-tempat yang ada chemical, itu adalah tempat yang berbahaya, di mana kita perlu ada safety. Kemudian hazard dari segi biological. Anything arising from living organism that poses a threat to human. Contohnya kita nak buat tempat, kita nak buat perumahan. Jadi bila nak buat perumahan ni, biasanya kita akan
potong pokok kan, tebang pokok, apa tu, nak ratakan tanah. Dan sebenarnya contoh macam tempat tu, contohlah hutan. Jadi hutan adalah tempat untuk haiwan-haiwan liar kan. Itu dari segi biological. Mungkin monyet akan serang ke ular, kan, itulah dari segi biological. Jadi dari segi hazard, okay, hazard ada 5 kelas. Okay, dari segi physical, apa, psikososial, economics, itu kita punya persekitaran, tentu chemical dan juga biological. Okay. Okay, safety versus health. Okay, boleh nampak gambar sebelah ni. Okay, gambar ni safety, dia tunjuk safety. Okay, safety maksudnya dia pakailah semua perlengkapan. Okay, perlengkapan, ada safety helmet, ada pakai apa, sarung tangan. Okay, kemudian ada pakai boot. Okay, kalau health maksudnya dia sihat. Kalau gambar ni dia tunjuk kuat lah. Maknanya sihat. Okay, so safety and health although closely related but not the same. Okay, so safety. Safety is concerned with injured causing situation. Okay. Health lah is concerned with disease causing condition. Okay. And then second, safety is concerned hazard to humans that result from sudden severe condition. Health deal with adverse reaction to prolonged exposed to dangerous but less intense hazards. Okay. Maknanya dari segi kesihatan ni, sihat tu dia bagi tahu concern with disease. Ni kalau ada gejala-gejala, contoh macam sekarang ni kan, gejala sikit demam je pun kita dah boleh COVID ke, macam tu kan. Ini salah satunya. Okay, kalau safety, safety concern with injured causing situation. Maksudnya kita risau perkara-perkara yang akan berlaku, yang akan membuat diri kita terluka. Okay, mengalami kecederaan. Okay, itu safety. And then health. Okay, cuba bezakanlah antara safety dan health ni. Okay, di mana keperluan dia memang dari segi keperluan dia untuk tubuh badan juga. Okay, cuma dari segi makna dia berbeza. Kalau yang ni concern with injured causing situation, kalau ini causing condition with disease. Okay. Okay, hazards equal to defects on. Okay. Ni ada tempat, di tempat kerja office sendiri pun, okay, ada classification untuk hazard. Okay. Contohnya apa? Contohnya yang ini. Okay, ni boleh dikelaskan sebagai apa ni kat sini ni? Mungkin psikososial. Okay, mungkin psikososial kat sini. Kan? Nampak ni ada tikus. Ini mungkin kita boleh apa dari segi kelas dia ni biological. Kan? Persekitaran dia ni economical. Ergonomic ni. Okay? So ini salah satu dia contoh untuk hazard lah di tempat kerja sendiri, office. Okay? Ni sikit lagi orang tu boleh jatuh ni. Kan? Okay. Lepas tu apa lagi ni? Ni tiba-tiba ada pula screwdriver kat sini. Kemudian ni ada pula dia punya wire. Kan? Kabel dia punya insulator dia dah terkoyak. Okay? Ni ada pula pencuci yang tumpah. Ni tak safety lah ni. Kalau dalam office ada perkara macam ni memang tak safety lah. Okay? Right. So, why need to manage OSH? Okay? Ada 3. Pertama, untuk legal argument. Okay, maknanya tak boleh, nanti orang tak boleh nak salahkan kita. Okay, kenapa awak cedera sebab apa? Sebab saya tak pakai safety. Dah tak boleh nak claim apa-apa. Okay, itu dari seginya. Lepas tu contohnya kalau majikan tak sediakan safety. Contoh, anak buah nak pergi buat projek dekat site. Okay, dekat tapak projek. Tapi tak dilengkapkan dengan safety helmet ataupun tak diingatkan untuk pakai safety helmet, pakai safety boot. Lepas tu berlaku kecederaan. Okay, tak boleh orang kata pihak tu boleh saman lah. Ni untuk legal argument. Okay, untuk economic argument.
So bila kita melakukan um, OSH ni, okay, kita boleh jimat ni lah kat sini, economic. Okay, sebenarnya kalau kita beli safety helmet pun, sekarang safety helmet kalau pergi kat DIY, paling-paling harga tak silap saya dalam RM10 ke atas lah. Tapi tak cecah RM20. Okay, boleh dapat. Okay, boleh dapat untuk safety helmet tu. Tapi nak lagi bagus, beli yang mahal lah. Okay. Tapi walaupun mahal, okay, benda tu boleh guna sampai bila-bila. Tak perlu kita nak beli 2-3 kali, tak perlu. Okay, sekali ada, dah boleh digunakan sampai bila-bila lah. Kalau dah rosak, baru kita tukar lain lah. Okay, kemudian tengok ni. Yang 3, humanitarian argument. Ni nak macam netizen lah nanti. Kan, kalau benda-benda macam tu berlaku. Viral sana, viral sini. Nak elak benda-benda macam ni. So, kenapa kita perlu manage OSH ni? Ada 3 sebab. So, first is legal argument. The second, economic argument. And the third one is the humanitarian argument. So, for legal argument, so we have the general framework. Okay, kita ada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan peraturan-peraturan. So, covers almost industries. Okay, as far as practicable, and then allow prosecution and compound. Nampak? So, penalty for non-compliance. Okay, kalau tak ikut, okay, penalty. Okay, maximum fine. Okay, less than RM50,000 or max imprisonment less than 2 years or both. Notice of improvement and notice of prohibition. Okay, maximum fine RM500 for continuous offence. Nampak? Okay, ini kalau tidak, kalau kita tak lakukan OSH tu, kita boleh kena saman lah. Okay, boleh dikenakan akta undang-undang. Okay. Okay. Kemudian untuk lagi ni covers factory only. Ni untuk akta kilang. Okay, kalau tadi ni akta keselamatan ni cover untuk semua. Okay, general framework yang cover untuk industri. Okay, almost all industry lah Okay, yang ini untuk kilang sahaja. Covers factory only. Control factories, safety, health and welfare. Registration and inspection of factories and machineries. Command and control approach. Allow prosecution and compound. So penalty for non-compliance kalau tak ikut. Okay, maximum fine less than RM250,000 or maximum imprison less than 5 years. Kan? Or both. Kalau tengok kat sini 5 years. Kalau yang tadi 2 years kan? Less than 2 years. So notice of improvement and notice of prohibition. Maximum fine RM2,000 for continuous offence. Kalau buat lagi, ni RM2,000. Okay. So economic argument. Okay. Accident cost iceberg. Ni biasa kalau kita tengok ni. Okay. Injury and illness. Dia punya cost dia. Contoh kat sini $1. Okay. So medical compensation cost. Kat sini. Tapi kalau buat lagi bawah-bawah ni ada. Lagi besar. Yang atas ni kita dapat kecil je sikit. Bawah ni. Yang bawah ni penting. Okay. Ledger cost of property damage. Ni baru kita nampak untuk injury ni ada yang sini saja. Tapi ada lagi cost yang lain. Ledger cost ni. Property damage kan. Kalau berlaku contoh macam kita buat wiring. Okay. Kita tak ikut safety. Kita contoh tak ikut spec dia ke apa. Kan. Lepas tu boom. Dah terbakar. Contohnya sebahagian kilang contohnya. Ni masuk ledger cost. So ni ada satu lagi uninsured miscellaneous cost. Okay, kita boleh tengok kat sini. Contoh untuk ledger cost ni building damage. Macam saya cakap tadi lah. Kalau buat wiring tak betul. Okay, kemudian tool and equipment damage. Okay, yang ini kalau kita buat sesuatu contoh pada mesin elektronik. Okay, kita buat sambil lever. Kita main tekan. Dah mesin tu jalan. Pusing. Dia punya motor dia rosak ke apa kan. Something macam tu. And then production delays. Legal expenses. Okay. Expenditure of emergency supplies and equipment. Okay. Interim equipment
rentals, okay, investigation. Okay, kemudian untuk yang uninsured miscellaneous ni, contoh wages paid for time loss. Okay, maknanya dari segi apa? Bayar gaji pekerja. Dan masa juga. Lepas tu cost of hiring and or training replacement nak kena cari. Kemudian overtime. Banyaklah. Maknanya bila berlaku sesuatu, okay, bila berlaku sesuatu kemalangan di tempat kerja, ni semua perkara-perkara yang akan berlaku lah. Okay, economic argument ni. Okay, selain daripada legal. Legal argument tadi. Okay, ni humanitarian argument. Okay, so tengok ni. Injury. Okay, effect to workers and family. Okay, workers lose their health, income, careers, dreams, future and happiness. Kemudian family deeply hurt economically and emotionally. Okay, so bila berlaku sesuatu, contoh, okay, kalau lelaki yang memang jadi ketua rumah, apa dalam keluarga, jika berlaku sesuatu pada dia, contoh macam patah kaki ni, okay, dia akan efek. Contoh, dia akan efek dekat tempat kerja. Kena dah kurang pekerja, nak kena cari pekerja lain. Contoh kalau dia memang engineer, dah nak kena cari engineer lain, nak kena hire engineer. Contoh hire engineer luar. Saya pernah dulu dalam industri kita ada hire engineer. Okay, disebabkan kita syarikat tu kurang industri tu kurang engineer. Okay, itu disebabkan kurang engineer, jadi kita hire engineer. Dan harga hire engineer sebenarnya adalah lagi mahal. Okay, adalah lagi mahal dibanding dengan engineer yang memang kerja bawah syarikat. Okay, jadi akan menyebabkan industri tu loss. Okay, cost. Kemudian family. Family, misal kata kalau kaki dah patah macam ni, kan? Kalau suami dah patah kaki, macam mana lah nak cari nafkah untuk keluarga, kan? Jadi semua untuk safety and health ni sangat penting. Okay, bila kita bekerja. Okay, alright. Bahkan kalau kita lakukan bahkan kalau kita masak sekalipun, okay, kat rumah, okay, saya ambil benda yang simple lah. Kita masak sekalipun, okay, we cook our food, okay, still kita perlukan, we still need a safety. Okay, for example, kita kena pakai apron. Okay, lepas tu kalau nak pegang benda panas, make sure kita pakai kain lap yang tebal, jangan yang nipis. Okay, itu antaranya lah. Okay, so OSH legislation. Okay, so ni ada kita bagi pada dua. Bahagian untuk mandatory dan voluntary. So untuk mandatory, dari segi act dengan regulation. Ini memang mandatory, tak boleh. Ni kita kena ikut yang dah ditetapkan. Okay, so untuk voluntary, code of practice, standards or guidelines, and then best practices. Okay, so kita masuk 1.2, subtopic 1.2, OSHA 1994. Okay, Occupational Safety and Health and Regulation. Health Act. Okay, kalau awak perasan, OSH itu Occupational Safety and Health sahaja, betul? Bila ada A belakang, dia adalah Act, maknanya akta. Okay, OSHA, akta untuk OSHA 1994, akta 154. Alright, Act 154. Okay, so legal structure. Okay, untuk akta ada Act, cover scope and basic provisions approved by Parliament. Okay, Act which cover occupational safety and health are OSHA 1994, FMA 1967, ABE 1990, and EQA 1974. So for the regulation, okay, contains detailed explanation for each provision under the Act. Okay, approved by the Minister. Okay, itu untuk regulation. And then for industry code or guideline. So guidelines in fulfilling requirements of the relevant Act. Drafting of code of practice can be initiated by industry and approved by DOSH.
not a part of laws of the nation. Nation. Okay, so untuk legal structure ni ada tiga lah Okay, first ada act, akta, and then kemudian ada regulation, iaitu peraturan. Okay, kemudian ada industry code. Dia punya code dia dengan guideline dia punya tata cara lah tata cara. So untuk mudahkan, so act ni okay, dia covers, ingat dia cover scope and basic provisions. Okay, dia adalah rang undang-undang okay, yang telah digubal oleh parlimen dan mendapat persetujuan presiden. Okay, untuk peraturan pula, untuk regulations, okay, dia adalah subordinate legislation, okay, di bawah perundangan that found associated with most of the act. Okay. Right, so untuk DOSH, okay, untuk DOSH, DOSH adalah Department of Occupational Safety and Health, okay, DOSH. Department under Ministry of Human Resource. So ini kalau awak nak tengok, nak tahu, boleh dengan lanjut boleh ke laman web lah. Laman web Ministry of Human Resource. Okay. So basically this department is responsible for ensuring the safety, health and welfare of people at work, as well as protecting other people from the safety and health hazards arising from the activities sectors, which include, okay, ada beberapa. Pertama dari segi manufacturing, mining and quarrying. Okay, quarrying. Lepas tu quarry lah quarry. Kemudian construction, then hotels and restaurant. Nampak, hotel dengan restoran pun tetap ada. Okay, guideline ni. Okay, safety and health. Kemudian agriculture, forestry and fishing, transport, storage and communication, public services and statutory authorities, and then utilities, gas, electricity, water and sanitary services, finance, insurance. Okay, termasuk sekali tau. Okay, finance, insurance, real estate and business services, wholesale and retail traders. Okay, retail trades. Retail trades. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 semua sekali. Okay, ada 10. DOSH ni jaga. Okay, that include 10 perkara ni. Right, so nanti awak boleh tengok detail di Ministry of Human Resource punya page. Okay, bahagian DOSH, Department of Occupational Safety and Health. Right, so kita pergi seterusnya. Okay, scope of OSHA 1994. Ni. Okay, yang tadi saya cakap ni kat sini. Ada 10. Okay, mining and quarrying, construction, manufacturing, agriculture, forestry, fishing, utilities, electricity, water, sanitary. Okay, kemudian wholesale and retail trade. Trade pun kena. Siapa yang ada trade, buat trade. Okay, transport, storage and communication, hotel and restaurant, finance, insurance, real estate and business, and ni services public service and statutory authorities. Okay, semua perkara ni ada dalam akta untuk OSHA 1984. Tapi kecuali ni, okay, armed forces and crew of merchant ship. Okay. So, dalam akta ni, okay, an act to make further provisions for securing the safety, health and welfare of persons at work, for protecting others against risk to safety or health in connection with the activities of person at work, to establish the National Council for Occupational Safety and Health and for matters connected therewith. Okay. So Act 514, okay, untuk OSHA 1994, Akta 514, okay, regulation under OSHA 1994. Kemudian kita ada Occupational Safety and Health Officer Order 1997. Kemudian Occupational Safety and Health Prohibition of Use of Substance Order 1999. Okay, so ada dua lah kat sini, guideline dengan code of practices. Ini dia punya structure dia. Okay, so objective.
Kenapa ada akta ni? Apa objektif dia? Okay, pertama, ensure safety of workers. Nak pastikan ada, nak pastikan semua pekerja selamat. Okay, nak pastikan semua keselamatan pekerja ni semua. Kemudian, protect others at place of work. Okay, nak pastikan setiap tempat kerja tu ada protection untuk semua pekerja yang kat situ. Okay. Okay, contoh sebab saya pernah kerja industri. Jadi bila pergi site, mostly pada site lah bila pergi pada site tapak projek, kita buat drilling, kita buat electrical resistance semua. Benda paling penting memang perlu ada safety. Sama ada safety helmetnya, boot ataupun kita punya glove sarung tangan. Sangat penting. Dan juga satu lagi dengan baju keselamatan tu. Okay, penting. Alright, so 3. Objektifnya yang ketiga, encourage conducive work environment. Nak pastikan ada persekitaran yang kondusif dari segi psychological dan juga fisiologi dengan psychological. Okay, dari segi physical dan juga mental lah. Okay, kemudian keempat, nak improve standard of safety. Nak bagi lagi bagus. Okay. So, OSH 1994 philosophy. Duty to ensure safety and health at place of work lies with those who create the risk, those who work with the risk. Okay, this act stresses on, first, self-regulation. To handle issues relating to occupational safety and health, employers must develop a good and orderly management system, starting with formation of a safety and health policy, and consequently, employers have to make the proper arrangement to be carried out. Okay, for self-regulation. Okay, and then this act also stress on consultation, where employees, and the government must negotiate to settle issues and problems relating to occupational safety and health at the workplace. Okay, ini kalau tak silap saya baru-baru ni dekat masa tahun lepas. Tahun lepas ada projek jambatan Jantas rasanya. Jantas ke untuk apa macam foyer foyer apa untuk highway tu ada dekat Malaysia, kat mana saya tak ingat area mana, tapi ada terjatuh dia punya batunya. Okay, jadi masa tu masuk keluar berita lah. So terdapat benda macam ni lah, maknanya dari segi consultation untuk employers, employee dengan government, masing-masing perlu ada ni. Okay, so yang ketiga, kenapa perlu ada act ni, stressnya dekat untuk cooperation and involvement of the workers, where employers and employees must cooperate to take care, nurture and to increase the quality of occupational safety and health at the workplace. Without cooperation between employers and employees, none of the occupational safety and health programs carried out would succeed. Okay, so untuk memastikan persekitaran yang baik, yang selamat, okay, untuk setiap pekerja dan juga majikan masing-masing employers and employees kena kerjasama. Okay, kalau majikan dah kata okay, kita kena buat lah safety and health ni, kita kena ada, kita kena contoh dekat office. Okay, contoh dekat office, okay, wire-wire ni jangan bagi bersepah. Kalau bersepah mungkin kita akan tersandung, ataupun mungkin akan ada elektromagnetik, so akan ada banyak-banyak problem kat situ. Jadi kita sama-sama. So bila majikan dah kata macam tu, okay, sebagai pekerja, benda tu benda yang baik. Okay, benda tu benda yang nak elakkan daripada berlakunya risiko kemalangan. Okay, why not kalau kita sambut dengan baik, kita bagi kerjasama, kita buat. Okay, contohnya macam tu. So OSHA 1994, konsep dia apa? First, accident prevention is an essential part of good management and workmanship. Management and workers must cooperate.
Okay, sekali lagi dia cakap management dan workers. Okay, maknanya pengurusan dan pekerja perlu kerjasama. Tengok ni, top management must take the lead. Okay, a defined and known safety and health policy. Okay, untuk yang atas ni kan, top management must take the lead. Misal kata kalau dalam awak punya tempat kerja, kan, contoh, majikan macam tak kisah pasal keselamatan. So, awak sebagai pekerja yang telah diajar, okay, yang telah belajar berkenaan dengan OSHA ni, perlu beritahu. Okay, perlu ingatkan top management untuk kita kena ada OSHA ni. Kita kena buat untuk keselamatan semua ni. Okay, alright. Okay, so nombor 4 ni, a defined and known safety and health policy. Ini konsep dia. Kemudian, organization and resources to achieve policy. And then, best available knowledge and methods. Okay. So, salient definition. So, salient ni apa? Salient ni benda yang menonjol. Okay. Most noticeable or important. Okay. Orang yang noticeable dan important, yang penting. Okay. Employee. Okay. Employee. A person who is employed for wages under a contract of service on or who is directly employed by principal employer or who is employed by or through an immediate employer. Okay. Kemudian, whose services are temporarily lent or let on hire to the principal employer. Okay. Ini bagi pekerja lah. Okay. Pekerja yang ada kontrak. Okay. Contoh yang betul-betul pekerja. Okay. Immediate employer. Dan diperlukan secara tiba-tiba. Okay. Immediate. Okay. Kemudian ataupun yang servis secara temporarily. Maknanya dia ada masa. Okay. Kemudian employer. An employer can be either principal employer or immediate employer. Okay, immediate employer and employer who employ an employee directly by or through him. Principal employer is the owner of an industry. Okay, ini dari segi definition tau. Okay. So, continue. Untuk occupier. Occupier, the person who has the management or control of the place of work. Okay, occupier. Lebih kepada macam pegawai lah. Okay, place of work. Premises where persons work or premises used for storage of plant or substance. Okay, contoh place of work ni banyak lah. Okay, tempat projek. Okay, kat site contohnya. Okay, so premise include any land, building or part of any building, any vehicles, vessels or aircraft, any installation on land, offshore or others, any tent or movable structure. Okay. Right. So plant, tempat including any machinery, equipment, appliance, implement or tool, any component thereof or anything fitted, connected or pertinent thereto. Okay. And then practicable, the severity of the hazard risk in question, the state of knowledge about the hazard or risk and any way of removing or mitigating the hazard risk, the availability and suitability of ways to remove or mitigate the hazard or risk, and the cost of removing or mitigating the hazard or risk. So the main provision of act. Okay, ni ada berapa kat sini? Kau tengok 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So ada 15. So untuk main provision ada 15 part. Okay, first preliminary, then appointment of officers, then National Council of Occupational Safety and Health, and then keempat general duties and employers and self-employed person. 5. General duties of designers, manufacturers and suppliers. Okay, general duties of employee. Okay, seterusnya yang ke-7, safety and health organization. Okay, 8. Notification of accidents, dangerous occurrence, occupational poisoning and occupational disease and injury. Prohibition against use of plant or substance. Industry codes of practice.
Okay, ni amalan amalan. Industry course of practice. Enforcement and investigation, liability for offences, appeals, regulations, and then miscellaneous. Okay, main provisions, schedules. Okay, first schedule, subsection 1, scope dia, scope of application. Second schedule, section 10, safety and health committee membership. And then third schedule, paragraph 28, bracket 1 in D, occupation involving special risk to health. Right, ni semua dia punya main provision. Okay, apa yang ada dalam akta-akta tu. Okay. Okay, ni antara peraturan dia. Okay, regulation. Okay. OSH, Employer Safety and Health General Policy Statements. Okay. Ni ada 6. 7. Ada 7. Okay. Kemudian OSH, Control of Industrial Major Accident Hazard Regulation. Apa tu regulation untuk committee. Okay. Kemudian ada classification packaging of labeling. Untuk packaging dan labeling of hazardous pun ada untuk chemicals. Okay. Awak kena ingat yang belakang ni lah. Regulation 1994. Okay, apa yang berlaku untuk peraturan 1994. Kemudian regulation 1996 SIMA. Berkenaan dengan apa? Control of Industrial Major Accident Hazard. Okay, mungkin benda ni akan masuk lah kan dekat dalam test atau apa-apa ataupun quiz. So just remember lah. Kemudian kita ada regulation 1996. Okay, SHC. Okay, Safety and Health Committee, SHC. Kemudian kita ada regulation 1937 CPL. Okay, classification, packaging and labeling. Alright. Okay. Kemudian kita ada 1997 punya regulation SHO, Safety and Health Officer. Okay, use and standard exposure of chemical hazardous. Ni ada regulation untuk tahun 2000. Okay, USECHH. Ni awak cuba ingatkan dia punya ni lah. Apa kod belakang ni. Okay, untuk ingatkan nama-nama dia ni. Ni antara peraturan. Dalam peraturan ni ada dia punya legislation dia sendiri. Okay. Tengok ni. Okay, untuk main provision, order. Okay, Safety and Health Officer, Order 1997. Prohibition of Use of Substance, Order 1999. Okay. Alright. Okay, dari segi perundangan ini. Okay, part 4. General duties of employers and self-employed persons. Okay. Okay, so section 15. General duties of employers and self-employed persons to their employees. Okay, ini to ensure as far as is practicable. Okay, as far as is practicable, the safety, health and welfare at work of all his employees, which include the following: the provision and maintenance of plant and system of work that are, so far as is practicable, safe and without risk to health, the making of arrangement of ensuring, so far as is practicable, safety and absence of risk to health in connection with the use of operation, handling, storage, and transport of plant and substances. Then, the provision of such information, instruction, training, and supervision as is necessary to ensure, so far as is practicable, the safety and health at work of his employees. Okay. Kalau perasan kat sini, banyak guna perkataan as far as is practicable. Selagi mana dia practicable, boleh dipraktiskan. Okay. Okay, sambungan. So far as is practicable, as regards any place of work under the control of the employer or self-employed person, the maintenance of it in a condition that is safe and without risk to health, and the provisions and maintenance of the means of access to and egress from it that are safe and without such risk. The provision and maintenance of a working environment for his employers
Employees that is so far as is practicable, safe without risk to health and adequate as regard facilities for their welfare at work. So, for example, an example on what is to be considered as so far as practicable would vary in different excavation work. Nampak? Berbeza dari segi tempat kerja. Okay. Excavation work can be of different depth. It can be deep or shallow. For 3 feet excavation, benching is sufficient and no shoring required. This is because the risk to injury is very low. If the excavation, perorokaan is very deep, benching is not sufficient and shoring is needed to be carried out, although cost for shoring is very high. This is because the risk of injury is high due to occurrence like collapse or landslide. Okay, bahasa mudah dia, ini dibagi contoh untuk excavation work, makna kerja-kerja penorokaan. Contoh, kita buat galian. Okay, penorokaan galian bawah tanah. Okay, bila bawah tanah, okay, macam industri tempat saya bekerja berkenaan dengan drilling. Okay, drilling permukaan sampai kedalaman berapa, ada 100 meter, ada yang 200 meter. Okay, jadi bila bermain dengan permukaan bumi, okay, lapisan bumi, okay, lapisan permukaan bumi, dalam bumi tu dia ada banyak lapisan. Okay, dia ada batu jenis apa, kuas, batu jenis kerikil, batu jenis ni, ada tanah liat, ada ni semua. Jenis batu magma pun ada. Okay, ini daripada pengalaman saya sendiri. Okay, jadi bila kita drill tu, okay, ada satu bahagian contoh, kita drill tak dapat. Okay, itu satu. Jadi kita cuba drill sampai dapat. Okay, kemudian tiba-tiba masa drill tu, tak perasan, mata drill tu jatuh. Mata drill jatuh. Bila mata drill jatuh, okay, dah kita nak kena ambil, cari cara macam mana kita nak ambil perkara yang jatuh, benda yang jatuh tu. Okay, benda yang jatuh tu, ni pengalaman saya sendiri memang ada mata drill jatuh di kedalaman 70 meter. Okay, 70 meter dalam bumi. Kami semua cuba untuk mengambil mata drill tu yang jatuh tu. Okay, cuba nak ambil yang jatuh. Jadi percubaan pertama gagal. Dan ia melibatkan, percubaan pertama tu melibatkan keselamatan setiap orang. Dari segi orang nak kena ambil barang, lepas tu nak kena pasang balik, nak kena handle equipment, mostly pada handle equipment lah, keselamatan. Kemudian dari segi masa pun ambil, sebab macam saya yang lepas berkenaan dengan projek. Okay, projek industri. Bila projek industri dia ada masa. Biasa contoh dengan projek kerajaan lah Okay, projek tu berkenaan dengan projek kerajaan dan ada masa, contoh 3 bulan ataupun sebulan lah. Okay, ataupun sebulan. Jadi bila kita dah drill pada kedalaman 70, contoh government minta kita drill sampai 100 meter. So kita dah sampai 70 meter. Okay, 70 meter. Kemudian kita masa pun sikit. Masa dia makan masa untuk kita ambil mata tu semula. Okay, jadi kita dah cuba ambil. Okay, dari segi keselamatan pun kita kira, dari segi kos pun kita kira. Jadi solutionnya yang lepas, okay, jadi solution yang lepas adalah tak apa, kita timbus je. Yang dah drill tu, lubang yang drill tu kita timbus dan kita drill tempat lain. Sebab dia rasa macam tak berbaloi lah. Okay, akan melibatkan keselamatan pekerja lah. Okay, sebab kalau pekerja seharian dah 2-3 hari buat perkara yang sama, cuba dia akan kerah keringat pekerja. Okay, dan pekerja jadi penat dan stres. Jadi kat situ project engineer perlu main peranan untuk bagi tahu, okay, tak apa, kita stop yang ini, kita buat yang kat tempat lain. Maknanya kita drill di kawasan lain, okay, supaya kita dapat apa yang kita nak. Okay, contoh 100 meter tadi. Right, itu salah satu contohnya lah dekat industri.
Same daripada excavation work yang bagi contoh kat sini. Okay. Jap. So tadi section 15. So ini section 16, duty to formulate safety and health policy. So it shall be the duty of every employer and every self-employed person to prepare and be appropriate, revised and written statement of his general policy with respect to the safety and health at work of his employees and the organization and arrangement for the time being in force for carrying out that policy, and to bring the statement and any revision of it to the notice of all of his employees. So employers with less than 5 employees exempted this duty. So employers yang kurang, okay, majikan yang kurang daripada 5 pekerja exempted, maksudnya dikecualikan daripada duty. Alright. Section seterusnya. Okay, section 17. General duties of employees and self-employed persons to persons other than their employees. Okay, general duties of employers and self-employed. So to conduct his undertaking in safe manner as far as practicable, and to inform about the risks associated with their undertaking to persons other than their employees who may be affected. To give the persons not being his employees who may be affected by the manner in which he conducts his undertakings the prescribed information on such aspects of the manner in which he conducts his undertaking as might affect their safety or health. Okay. Okay, ada section 18, duties of an occupier of a place of work to persons other than his employees. So yang ni nanti jangan risau, saya akan bagi notanya. Okay. Okay. Ni dah sampai section 19, ada penalty. Duty of employers. Okay. Fine. Okay. Kena fine 50,000, 50,000 ringgit or 2 years jail or both. Okay. Kalau tak laksanakan. Okay. Kalau majikan tidak melaksanakan akta. Okay. So ni untuk part 6. Okay, 6 ni. General duties of employees. Okay, tadi employers. Untuk majikan. Ni sekarang general duties of employees. Untuk majikan pula, untuk pekerja pula. Okay. So section 24. General duties of employees at work. So duty of every employee while at work to take reasonable care for safety and health of himself and of other persons who may be affected at work, to cooperate with his employer or any other person in the discharge of any duty of requirement imposed on the employer or that other person by this act or any other regulation made thereafter, to wear or use all times PPE provided by the employer, and to comply with any instruction or measure on occupational safety and health. Okay. Kalau macam yang lepas saya ada di tempat kerja ada project manager, project engineer. So project management ataupun project engineer akan make sure lah, okay, semua pekerja di bawah majikan akan melaksanakan OSHA ni lah. Jadi kita perlu bagi kerjasama lah, pakai PPE kan. Okay. Kemudian penalty. Okay, kalau disabit kesalahan, okay, kalau tak buat ni, okay, fine not exceeding 1,000 ringgit or to imprison for a term not more than 3 months or both. Okay. Boleh di penjarakan juga. Okay. Okay. Ni So, sambungan section 25. Duty not to interfere or misuse things provided pursuant to certain provision. Okay. No one should intentionally, recklessly or negligently interferes with or misuse anything provided or done in the interest of safety, health and welfare, an offence and shall on conviction, if found guilty, be liable to a fine not exceeding 20,000 ringgit
or to imprisonment for a term not more than 2 years or both. Okay. So, ni ada definisi. Definisi bagi intentional ni macam mana? Okay, intentional. Done on purpose. Sengaja, recklessly, regardless of the consequence or danger. Maksudnya tak kisah. Dah tahu dah bahaya. Contoh dah tahu dah kalau kita letak tangan dekat mesin tu yang tengah berjalan tu bahaya. Tapi masih buat juga. Contoh. So, negligently, lack of proper care or culpable carelessness. Okay, interfere. Maksudnya middle, intervene, obstruct or be an obstacle. Contoh, orang tengah bawa forklift kan. Saja duduk main-main dekat dekat depan forklift tu. Memang Chinahan lah kan. Orang tengah forklift tu tengah ada barang, tiba-tiba kalau dekat situ dah terjatuh kena dia. Dah Chinahan lah. Interfere. So misuse, apply to wrong purpose or improper use. Ni contohnya kalau kita salah guna benda ni, macam kalau kita nak buka nak buat wiring, patutnya kita nak gunakan cutter ataupun plier kan, tapi kita kena gunting. Kan? So misuse lah. Benda-benda macam tu boleh disabitkan kesalahan. Dalam akta-akta ni. Maknanya setiap tool, contoh untuk electrical, setiap tool yang ada tu untuk electrical, semua barang-barang tu dah dihaskan untuk apa-apa. Kan? Jadi kalau kita salah gunakan untuk benda lain, contoh misalnya kalau kita nak contoh masa tu tengah tak ada plier ataupun cutter, kan, kita potong wire, kita guna je lah gunting ataupun pisau, kan, so salah. Okay, itu salah. Ini ya kalau biasa kalau buat sendiri guna gunting ataupun pisau tu biasa saya buat untuk rumah sendiri je lah. Tak buat lah dekat industri kan. Okay. Okay. So ni kena penalty. Okay, duty not to interfere. Okay, ini RM20,000 ataupun penjara 2 tahun ataupun kedua-dua sekali. Okay. So section 26. Okay, kita ada 24, 25 and 26. So duty not to charge employees for things done or provided. No employer shall levy or permit to be levied on any employee of his any charge in respect of anything done or provided in pursuance of this act or any other regulation made thereafter. So kalau perasan untuk employee ada daripada okay, employees mana tadi? Kat sini. Okay. Okay, untuk employees tadi section 24, section 25, section 26, 27. Dan section 28, ada section 29, 30, 31. Sekejap Okay, sampai section 29, 27 saja. Okay, so untuk employee tadi section 20, daripada section 24 sampai 27. Okay, seterusnya untuk safety and health organisation. Ni bagi organisation pula. Okay, medical surveillance. Okay, section 28. Kemudian ni section 29, safety and health officer. Ni perlu ada. Safety and health officer shall be appointed to such class of industries as the minister may publish in the gazette. Okay, shall employ a competent person to act as safety and health officer. Okay, right. Kemudian section 30, establishment of safety and health committee at place of work. Right. Ini section 31, function of safety and health committee. Kemudian ni dah masuk part berapa ni? 9. Okay, notification of accidents, dangerous occurrence, occupational poisoning, occupational disease and inquiry. Okay, section 32 until 34, di mana employer to report to the nearest OSH officers of accidents, dangerous occurrence, occupational poisoning and diseases. So medical officers to report on scheduled diseases in FMA. Okay. Okay, next.
untuk part prohibition against use of plant or substance. Okay, ni section 35 until 36, right? So, Director General may, by order, publish in the Gazette prohibit the use of any plant of substance which, in his opinion, is likely to affect the safety and health of persons and work. But before making the order, he should consult any government department or other body which appears to him to be appropriate. Perlu digazetkan. Okay, kalau ada plant ataupun substance. Okay. Kemudian untuk Industry Codes of Practice, Section 37 and 38. Okay. Tengok ini. An Industry Code of Practice may consist of any code, okay, standard, rule, specification or provision relating to occupational safety or health approved by the minister, or apply, incorporate, okay, or refer to any document formulated or published by any body or authority as enforced at the time in industry code of practice is approved or as amended, formulated or published from time to time. Okay. So the minister shall cause to be published in the gazette. Okay. Ini semua mesti kata ada kod-kod yang digunakan, perlu digazetkan lah. Maknanya perlu dimasukkan. Okay. Perlu amendment. Okay. Dalam industry code of practice tu. Okay, use of industry codes of practice in proceedings. Okay. Okay, part untuk enforcement and investigation. Okay, section 39 until 50. So, Director General of OSH, OSH officer, ni perlu ada lah ni. Okay, untuk enforcement ni. Okay, perlu ada Director General of OSH, OSH officer, certificate of authorization, atau power of DOSH officer. Ni power of DOSH, Department Occupational Safety and Health. Okay, enter and inspect any place of work, enter with equipment. Okay, take photos, measurement and sample, require medical examination, question any person if necessary. So ini bidang kuasa pegawai DOSH. Okay, dia boleh masuk any place of work. Okay. All persons must assist the officer with entry, inspection, examination and inquiry. Okay. Kena bagi kerjasama lah pada officer, DOSH officer ni. Okay. So, contravention can lead to prosecution. Okay. Or issue of either end, improvement notice or prohibition notice. Notice to person in control, time to comply given, okay, reason given, contravention explained, must comply with even if appeal within 30 days. Ni dalam masa sebulan ni kena selesaikan kalau ada apa-apa notice, right? Okay, liability for offences. Okay, inilah tadi ni. Okay, duty of employer. Ni antara dia punya denda-denda yang dikenakan. Okay. Okay, lack of OSHA 1994. Okay. OSHA 1994 does not cover detail on machinery and equipment. And then petroleum, environmental, detail on electrical work, detail on construction work. Okay, maknanya akta untuk OSHA 1994, akta 514, okay, dia tak cover ni 5 bahagian ni, dia tak cover lah. Maknanya dia segi general. Okay. Okay. Alright. So kita sampai 1.2, betul? Alright.